So this economic survey 2022-2023 discussion is a 14 hours lecture. We have divided this 14 hours lecture into 6 videos and uploaded in the Kingmakers IAS Academy's YouTube channel, and all these 6 videos are compiled as a playlist and it is posted in the YouTube channel. So watch all the 6 videos in the playlist. Come, let's go into the session. And with this we are coming to the last chapter of the day, India's medium term growth outlook with optimism and hope. So இந்தியாவுடைய மீடியம் டேர்ம் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கான growth outlook வந்து it is full of optimism தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. So before starting this chapter, இந்த சாப்டர்ல வந்து ஒரு சில பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஸோ பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ்ஸோட இருக்கிற சாப்டர் இது, அதனால நானும் கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ்ஸோட தான் நடத்த போறேன். ஸோ அதை நீங்க கருத்தில் கொண்டு தான் நீங்க இந்த சாப்டரை கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற டிஸ்க்ளைமரோட ஐம் ஸ்டார்டிங். சி, எக்கனாமிக் சர்வே இஸ் அ சர்வே ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி. இட் ஷுட் பி பொலிட்டிக்கல், இட் ஷுட் பி நான் பார்ட்டிசன். எக்கானமி எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லணும், பட் இதுல பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ்ஸோட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ்ஸோட இருக்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை பார்க்கணும். கரெக்டா? இந்த டிஸ்க்ளைமரோட நான் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா 2004ல இருந்து 14ல இந்தியா இல்லை, 1999 to 2004 வரைக்கும் இந்தியா இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு 10 வருஷம் இந்தியா இல்லை, திரும்ப 14ல இருந்து 22க்கு இந்தியா வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி. இந்தியா இஸ் இந்தியா ஃபார் தி பாஸ்ட் 75 years. So that we have to understand. In the narratives order, I'm just starting. Okay. Now we'll start the session. See, whatever is written in the document only I have to explain. If there is a political narrative, I should say it's having political narrative. That's what I'm pinpointing. That's it. Okay. And it was not there till Arvind Subramaniam was writing economic survey, which came last in 2019. 2019 வரைக்கும் பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ்ஸ் பெருசா எக்கனாமிக் சர்வேல இருக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு 3 இயர்ஸா வந்துட்டு இருக்கு. லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து கொஞ்சம் லாஸ்ட் இயர்ல கூட இந்த வருஷம் இந்த லாஸ்ட் இயர்ல இந்த ஒரு வால்யூம் வரதுனால பெருசா தெரியல. ஸோ தட் இஸ் இட். பட் இந்த ஒரு சாப்டர்ல இருந்துச்சு அப்படிங்கறத I'm just telling. ஸோ இந்தியாஸ் மீடியம் டர்ம் எக்கனாமிக் growth outlook with optimism and hope. ஸோ இந்த சாப்டரோட தீம் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்குள்ள வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்குள்ள இங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்தியா வந்து 2014ல இருந்து 2022 வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோம். எக்கனாமிக்காக, எக்கனாமியோட நன்மைக்காக we have taken a lot of structural reforms, very very important reforms. ஆனா அது growth rateல ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சானா ஆகல. நீங்க 2015ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா growth rate குறைஞ்சிட்டு இருக்கு இந்தியால. ஸோ ஜிடிபி growth rate வந்து 2019ல it went to 3.9, அப்புறம் பேண்டமிக்ல நெகட்டிவ்ல போயிடுச்சு, இப்போ திரும்ப கஷ்டப்பட்டு திரும்ப 6க்கு வந்திருக்கு. ஸோ இப்படி வந்து growth வந்து ஸ்டாக்னண்டா இருக்கு. இந்த ஸ்டாக்னன்ட் growth rate வந்து எப்போ வந்து திரும்ப வந்து பெருசா மாறும்? ஸோ எப்போ பெருசா மாறும் அப்படின்னா, இதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். 1998ல இதே மாதிரிதான் நடந்துச்சு. 1998லயுமே வந்து நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணோம். ஏகப்பட்ட எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து 1998 to 2003 வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருந்தாலும் அது அந்த 5 வருஷத்துல எதுவுமே பெருசா தெரியல. ஏன்னா குளோபல் ஷாக்ஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம அவ்வளோ ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணி இட் வாஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்டிங் இன் தி குளோபல் எக்கனாமிக் growth rate. அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாம ஏன் நடந்துச்சு? ஏன்னா 1998ல இருந்து 2003 வரைக்கும் we had a lot of global shocks. அந்த குளோபல் ஷாக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய growth ரேட்டை அமுக்கி இருந்துச்சு. ஸோ அதனாலே ஆகல. ஒன்ஸ் அந்த குளோபல் ஷாக் எல்லாம் போன பிறகு 2003ல இருந்து 8 வரைக்கும் வேற லெவல் எக்கனாமி வளர்ந்துச்சு. ஓகே, ஆனா அதுக்கெல்லாம் காரணம் 1998 to 2003ல பண்ணியிருக்கிற ரிஃபார்ம்ஸ். ஸோ சிமிலர்லி இப்போ நம்ம 14ல இருந்து 22 வரைக்கும் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால growth rate வரல. ஏன்? குளோபல் ஷாக்ஸ்னால வரல. அந்த ஷாக்ஸ் மட்டும் போச்சுன்னு வைங்க, இந்தியாவோட வளர்ச்சியை எந்த கொம்பனாலையும் தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த செகண்ட் சாப்டர் சொல்லுது. திஸ் இஸ் வாட் உண்மையா தான். இதுதான் செகண்ட் சாப்டர் இஸ் ஆப்டிமிசம் அண்ட் ஹோப். ஓகே, நான் உண்மையாலே எக்கனாமிக் அட்வைசரோட டோன்ல தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? நீங்க சிரிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. So 1991ல நம்ம என்ன ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணிருக்கோம்? 1991ல we opened up the economy because of the severe fiscal issues. Indian economy was facing a severe fiscal and balance of payment issues. அதனால Indian economy was in a very bad state at the verge of collapse. அந்த டைம்ல we did a very important reform. அந்த ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்புறமா 1991ல இருந்து 2003 வரைக்கும் we took so many steps with respect to structural reforms. So அந்த structural reformsல 1991ல we started off with the LPG, liberalization, privatization, globalization. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சோம். Import licensing, almost all international intermediate inputs and capital goods were done away. Private sector firms by ending up the public sector monopoly. So private sector firms எல்லாமே வந்து it came. ஏன்னா அது வரைக்கும் பப்ளிக் செக்டர் மட்டும் தான் இருந்த வேண்டிய இடத்துல பிரைவேடைசேஷன் அலோவ் பண்ணோம். FDI வந்து up to 51% வரைக்கும் ஓபன் பண்ணோம். Now it has been opened up to 100%.
Next, the exchange rate was made flexible and allowed to depreciate. So exchange rate was made very much flexible. It allowed to depreciate as necessary to maintain the competitiveness. So exchange rate வந்து அது வரைக்கும் நம்ம fixed exchange rateல இருந்து 1991 அப்புறமா தான் flexible interest rate மாறும். அதாவது we are moving into the managed float system. In the managed float systemல we made it flexible. Rupee was made fully convertible. அது current account. So ரூபியோட கன்வெர்டபிலிட்டி வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல ஃபுல்லி கன்வெர்டபிள் ஆகிட்டோம். ஆனா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல இன்னும் ஆகல. ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல ஒரு கன்வெர்டபிள், இது ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ். இதெல்லாம் பண்ணதுனால 1980s வரைக்கும் கம்மியா இருந்த growth ரேட் 1990ஸ்க்கு அப்புறமா 2003 வரைக்கும் நம்ம 6% ரீச் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் மட்டும் போதாதுன்ட்டு அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேடுமே வந்து 17% ஆஃப் ஜிடிபில இருந்து 30% ஆஃப் ஜிடிபி ஏறிச்சு. இது இப்போ 50%ல இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம். ஓகே, so initiation of reforms. இந்த ரிஃபார்ம் இருங்க நான் முடிச்சிடுறேன். initiation of reforms in 1991. இது 1991ல நம்ம ஸ்லோ பேஸ்ல ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து 1998 அப்புறமா ஆக்சலரேட்டடா பண்ணிருக்கோம். சோ அந்த ஆக்சலரேட்டட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து 1991ல எல்பிஜி பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்தோம். அதை பீக்கு கொண்டு போனது 1998 அப்புறமா. 1998 அப்புறமா FDIs நிறைய ஓபன் பண்ணி இட் வாஸ் a main source of non debt creating capital assets. சோ FDIs எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1998ல நம்ம நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணோம், FDIஸே வரல. ஆனா ஒன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் போன பிறகு FDIs ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது they will say. So டெலிகாம் செக்டர் நியூ டெலிகாம் பாலிசி 1999ல கொண்டு வரும். அந்த டெலிகாம் பாலிசி கொண்டு வந்ததுனால அந்த அது வரைக்கும் BSNL ஒரு கம்பெனி தான். இனிமேல் பல பிரைவேட் கம்பெனி வரப்போகுது. எல்லா பிரைவேட் கம்பெனியும் அப்போ வரும்போது கவர்மெண்ட் இருக்குன்னா we need a neutral regulator. So we brought in TROI as a neutral regulator. இதனால தான் இந்த நியூ டெலிகாம் பாலிசி ஆஃப் 1999னாலையும் ரெகுலேட்டரி ரிஜிம் ஆஃப் ட்ராய்னாலையும் தான் ஐடி செக்டர் பூம் டுக் பிளேஸ் இன் இந்தியா. தட் இஸ் a very important step. Next வந்து we brought in a lot of disinvestment and privatization in this time. So மாருதியா இருக்கட்டும், ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்கா இருக்கட்டும், பாரத் அலுமினியமா இருக்கட்டும், விஜய் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெடா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே we privatized and we sold them. So இந்த மாதிரி எல்லாம் வித்து we disinvested and we brought in the private sector participation in this time. We brought in one of the biggest important infrastructure projects of the nation ever till that point of time. இப்போ அதோட பெருசெல்லாம் வந்துச்சு சாகர் மாலாம், பட் அப்போ வந்து that was the biggest golden quadrilateral project. golden quadrilateral projects கொண்டு வந்து இந்த golden quadrilateral project is a capital investment. இப்போ சேம் அதே மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் தான். இப்போ எப்படி நம்ம கேபெக்ஸ் வந்து ஒரு மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணதோ சேம் கேபெக்ஸ் it is also doing. Golden quadrilateral also did. So golden quadrilateral is giving this multiplier effect and bringing in this gap. Good evening, sir. I want to sit here actually. Listen to the lecture. Sir, அந்த சேர் இங்கே போட்டுலாமா சார்? Yeah. நான் வரேன் சார். Yeah, he's coming. இல்ல அது கொடுத்து. Sir, is this chair? Okay. Please sir, நீங்களும் வந்துருங்க சார். Continue. Just we continue. Next வந்து we brought golden quadrilateral. Like how capital expenditure, அதாவது at present we are seeing that whenever there is a capital expenditure, this capital expenditure is giving a multiplier effect. Multiplier effect na, when capital expenditure is coming, it will crowd in the private sector investments. So அதோட example தான் we were seeing throughout the economic survey, how C component increased, G component increased, C and I. So similarly golden quadrilateral projects of 1999, it was in the same lines. So appo it was triggering the huge connectivity, industrial activity and economic growth. And fiscal collapse and BOP collapse we had to face the 1991 collapse. So on the time fiscal responsibility should be brought in. One important fiscal structural reform which was brought was Fiscal Responsibility Budget Management Act. Through this act we were able to control the fiscal deficit to a substantial levels. So these were reforms. Adhe mari similar kind of a banking sector crisis was going on even in the 1998-99. இந்த எகனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் ஓபன் அப் பண்ண உடனே பிரைவேட் செக்டர் பார்ட்டிசிபேஷன்லாம் வரதுனால பிரைவேட் செக்டர்ஸ் நெசசிட்டி ஃபார் கிரெடிட் இன்க்ரீஸ்ட் ஆஃப்டர் 1995-96. அந்த டைம்ல வந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ் நிறைய வரதுனால they need credit, so they started borrowing a lot of credit. But since there were many structural problems in 1998, 99, 2000, அதனால they had to face a lot of NPS. So அப்போ இருக்கிற அந்த NPS சால்வ் பண்றதுக்காக அப்போ NPS சால்வ் பண்றதுக்கு we brought a
Surface Act. Okay, Surface Act was brought in 2002 for that time's NPA crisis in order to fasten the recovery of the NPA. So adanal vandu and we deregulated the interest rates. Interest rates was earlier it was determined by RBI and base rate system vandu we deregulated and market determined system maatharom. So adanal credit availability boom. So we did a credit la or mukkiyamaana reform pandrom. So FRBM vanda piraghu da fiscal deficit started to recede. So if you could see here, fiscal deficit 2004 la irundhu it started to come down and we reached almost 6 la irundha fiscal deficit we reached almost 3.4 to 3.5 by 2018. Again because of the pandemic it went to 9. So again with the credit growth. So credit growth வந்து 2000 வரைக்கும் இல்லனாலும் once the international shocks la போனோனே there was a credit boom. Like we have already seen in the banking sector across, all the bad loans are made in the good times. In the boom period la in the credit boom da it led to the NPA crisis in the second half of the decade. So that is what they are showing here. Okay, we have done so many reforms in 1999 to 2003 period. Ivlo reforms panniyum, why growth rate was not picking up? Because we were facing a lot of global shocks during this time. We had a domestic and global shocks. First one, the US sanctions on India. 1998 la we did the Pokhran 2. Pokhran 2 nala USA gave economic sanctions on India. Like we are seeing what happening on Russia. Because of the economic sanctions, our trade affected, exports affected, and that led to an economic shock in 1998. Followed by that, we had two successive droughts. 2000 and 2002, one of the biggest drought years irundhuchu. Adanal agricultural collapse irundhudu. Adanal that is a structural shock again. Again 1997, 98 is the largest, severest ever El Nino year recorded in the history. 1998, 99 la vandha El Nino. So adoda effect la in the 2000, 2002 la vandha dropped. El Nino vandha na solra fact. It's not an economic sir. Next வந்து there was a tech boom. .com bubble அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் .com bubble அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சேன், இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு. .com bubble is nothing but whatever is இப்போ இன்னைக்கு கிரிப்டோ கரன்சில என்ன பார்க்கறோமோ the same thing happened with respect to internet. So since internet was booming, internet related companies மேலலாம் 95 to 2000 மேல ஏகப்பட்ட investments. Like what happened after cryptocurrency? When cryptocurrency came, investment surged, it became a bubble and it slowly it is coming down now. இதே மாதிரி தான் 1995 to 2000 குள்ள we had a lot of websites, online internet companies, அது மேல ஓவர் வேல்யூவேஷன் நடந்துச்சு and the bubble was bursting in 2000. So that bubble burst is a very big trigger for the global economic shock, and followed by that we had a geopolitical shock in the form of 9/11 attacks and that led to the global war on terrorism, 2003 Iran war. இந்த மாதிரி international wars அப்படி நடக்குது. So இந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயம். And Indian financial system and corporate sector was facing the NPA. So அதனால தான் 1998 க்கு அப்புறமா பண்ண எந்த ரிஃபார்ம்ஸுமே it wasn't reflecting in the growth rate. This was the problem. ஆனா once இந்த ப்ராப்ளம்னா 2003 ல கொஞ்சம் சரியாயிடுது. 2003 ல சரியான பிறகு Indian economy was facing the boom. In the boom that it continued till the next global shock of 2008. So we face a global boom followed by Indian boom. So structural reform has prepared the Indian economy. So all the structural reform which we did in the last few years, இதனால Indian economy was prepared to face the boom. And the boom period la face பண்ணி தான் we achieved the on an average 8% growth rate continuously for the next 8 years till the next financial crisis came. So global growth rate was 4.8% and Indian economy's growth rate reached 8% because of boom period. And in the same period we had a lot of FDI inflows. Kudave we already implementing golden quadrilateral. Golden quadrilateral was not done in 2 years. It was done in 12 years. 2013 varaikum we implemented it. So that was also going, very big infrastructure push was happening. So all these things led to the better corporate performance, conducive investment cycle, positive climate cycles and all these things. Adanal Indian economy was experiencing a good growth rate. So the same kind of a situation is replicating now. History repeats itself அப்படினு சொல்வாங்கல. இப்போ நம்ம இவ்வளவு நேரமா பேசின அதே விஷயங்கள் தான் 2014 க்கு அப்புறமும் ரிப்பீட் ஆகுது. So that is the thing which is happening. Okay. So reforms for new India. सबका साथ सबका विकास. So 2014 ல இதே மாதிரி நம்ம सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका वेदालम இந்த மாதிரி நிறைய reforms வந்து we took. And the reforms are in the reforms. What are all the reforms which we took in the सबका साथ सबका विकास? Ease of doing business plus ease of living. Business के எல்லாருக்குமே ease of doing business. Firms के individuals எல்லாருக்குமே ease of living. So these kind of reforms that we took after 2014. Creating public goods. மக்களுக்கான public goods we created, like public digital infrastructure, agricultural productivity boost பண்ணோம், private sector participation boost பண்ணோம், and trust based governance.
So bureaucratization, red tapeism illama, trusting the investors and trusting the citizen based governance nala, we removed a lot of bureaucratic procedure with respect to approvals and certifications and licenses. So adanal trust based governance with support of e-governance. So idella pandradanaala we brought the reforms. Increase capital we increase capital expenditure, physical infrastructure and digital infrastructure. All the three came. Capital expenditure nala, counter cyclical fiscal policy and agile approach during the pandemic. Pandemic la, when C was falling, I was falling, government component increased. So counter cyclical fiscal policy. Strong forward and backward linkages, physical infrastructure to enhance the economics productivity in medium term. With strong forward linkages to non-digital sectors, digitization, strength potential. So we created a lot of so in the Mariana physical infrastructure, digital infrastructure Mariana steps ellame, it created huge financial inclusion, greater formalization and increased efficiency and increased opportunities. Ella generic points are nothing to explain in specific. We formalized the economy through GST. We formalized the small firms. We created e-Shram portals. Through that we formalized the vulnerable sections. Through Swanidhi we gave loans to street vendors. Through Udayam portals we registered a lot of MSMEs. So we formalized a lot of things. Almost our bank account, number of people with bank account increased from 53 to 78%. 78% of Indians are having bank account by 2019. Udayam portal, we already discussed about Udayam portal. Udayam portal is registering MSMEs and Swanidhi 32 lakh street vendors got 10,000 rupees loan. If you pay back the 10,000 rupees loan within 1 year on time, you will get a 20,000 rupees loan. And the 20,000 rupees loan over 6 lakh people vaangirukanga. That is the success of Swanidhi for street vendors, who is the most vulnerable self-employed group. Next, GST and network vandadanaala, number of people paying GST increased from 70 lakhs to 1.4 crore. This is one important intervention. So in the mari egapatta reforms we are doing. Adopting trust-based governance. So trust-based governance la, what is a trust-based governance? Insolvency and bankruptcy code. Appo Surface Act mari, ippo insolvency bankruptcy code. So to ease the NPA crisis, it provides an honorable exit mechanism for honorable business failures, enables the release of the credit which is locked in the stressed asset. You know in detail about the insolvency and bankruptcy code which we discussed. So idanala more number of NPAs is being is coming under the resolution and liquidation thing, and exit problem of Indian economy is solving. That is Chakravyuha problem is coming to an end. And we brought a very important regulation with respect to real estate sector. One of the most number of people generally they get affected. Around in the most of the scams ellame edla nadakudhu appadina real estate la nadandhu. And the real estate sector la regulator illadanaala dhaan all these scams are happening. So in order to regulate the real estate sector, we brought a RERA Act. Okay, Real Estate Regulation Development Authority. We registered all the real estate brokers, real estate agents, real estate developers, and we brought them regulations like how SEBI came. Adhe mari RBI irko SEBI irko and mari real estate we need an apex regulator appdin solli we formalized and regulated the real estate sector. We decriminalized minor offenses under Companies Act. Companies Act la idhukku munadi konjam ஒரு சில minor offenses ke huge penalties, huge jail criminalization irundhu. அதெல்லாம் decriminalize பண்ணி civil cases மாத்தி milder penalties போட்டு we decriminalized and enhanced the ease of doing business. Trust based approach. This is trust based approach. So அதே மாதிரி வந்து trust based approach என்னதுன்னா self certification அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். முன்னாடி வந்து நீங்க UPSC அப்ளை பண்ணனும், ஏதாவது டாக்குமெண்ட் வேணும்னா you have to go and get the sign of the gazetted officer. Gazetted officer sign வாங்கி தான் அதை அப்லோட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் இருக்கும். ஸோ ஒரு வாட்டி மெயின்ஸ் எழுதும்போது gazetted officer sign வாங்கி தான் you have to upload. So self certification அப்படிங்கிற சிஸ்டம் கொண்டு வரும். You certify that it is true. நாங்க verify, நாங்க நம்பிடுறோம். But if we find that it is false, we'll take action. We are not asking you to go and get certified and then upload. We are trusting you. You upload, you say that it is true and upload, we'll trust. But if we find any problem, then we'll take action. Trust based approach through self certification. It's not, I'm just giving one example of UPSC which I saw. So in the entire business sectors, all these things, we brought this trust based approach, starting from MSME's approval and all these things. And we removed 25,000 unnecessary compliances, 1,400 archaic laws, angel tax, retrospective taxation, இது எல்லாமே remove பண்ணி indirect transfer of assets, இது எல்லாத்தையும் remove பண்ணிட்டோம். And all these things created a non-adversarial policy environment. Tax policy reforms, we brought GST. We reduced the corporate taxes to 15% and 21%.
faceless assessment and faceless appeal, honoring the honest, AI-based tax assessment and removing the dividend distribution tax. இதெல்லாம் பார்த்துப்போம். Tax related ஏகப்பட்ட reforms பண்ணிட்டோம். விவாத் se viswas. So tax related we took these many steps. இதுதான் adopting trust-based governance. Promoting the private sector as a co-partner for development. We are trusting the private sector and allowing the private sector participation ever since 2015. So we achieved the 4 lakh crore disinvestment target. So disinvestments, whatever disinvestment we announced, government private sector is participating and they are buying it. New public sector policy under Atmanirbhar Bharat, we brought strategic sector. So strategic sector we decided government will stay only in strategic sector and disinvest all the other sectors. So strategic sectors, it is like atomic energy, railways, in the important space, important sectors government will stay and all the other sectors will be deregulated. And in the strategic sector, they will be having only 4 public sector enterprises. All the other enterprises will be sold. Abdingrada strategic disinvestment policy. So that is one initiative. PLI scheme, we have identified 14 important industries in order to reduce the imports and increase the domestic manufacturing. 100% FDI is allowed in most of the routes. New national logistic policies 2022 மூலமா we are creating all this. இதெல்லாமே நம்ம economic survey ல 3 நாளா பார்த்ததோட summary தான். Whatever we discussed in the entire economic survey, I'm just summarizing it for you in a single chapter. Number of startups increased from 452 to 84,000 in 8 years. So number of startups increased and India is having almost 87 unicorns. Unicorns na a company with 1 billion valuation. We are having 87 unicorns which are global startups in India, and Bangalore is becoming an important hub. Emergency credit line guarantee scheme we brought and we changed the definition of MSMEs. So that is one important protector of MSME sector. So this is co-partnering private sector in the development. Enhancing productivity in agriculture. So agriculture productivity boost பண்றதுக்கு soil health card, micro irrigation, soil health card scheme, we are measuring 12 indicators in order to make the fertilizer use efficient. Micro irrigation fund, Krishi Sinchai Yojana, as a part of it we created in order to increase the water use efficiency. Organic and natural farming, Prakriti Padati Puja Karana Hai Yojana. Apram organic farming we are having natural Parambagat Krishi Vikas Yojana. Farmer producer organizations was created. National agricultural market ENAM was created. ENAM create panni we linked all the APMCs in order to increase the APMC reforms. Agri infrastructure fund was created. Agri infrastructure fund, animal husbandry infrastructure fund, fisheries infrastructure fund, moon infrastructure fund create panni we are increasing the agri related infrastructure in all the allied sectors too. And Kisan rails and Kisan Udan, Krishi Udan மூலமா we are increasing the transport of the perishable goods. Cluster development program, one of the important, what is the future of agriculture? Cooperative farming is the future. Only that is going to save the farmers, double the farmers' income and reap the productivity potential of agriculture. So on the cooperative farming boost பண்றதுக்கு we have brought the cluster development program in horticulture, in organic farming, in wherever possible ways. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for crop insurance, Krishi Sinchai Yojana for water use efficiency and irrigation, Kisan for income support of 6,000 per year, and Swamitwa for land titling. In the Mariana Egapata agricultural reforms மூலமா we are progressing in the agricultural sector to enhance the productivity. So Swamitwa மூலமா if you are able to give the conclusive land deeds, they can easily get credit. Credit accessibility is going to increase, so that is the advantage of Swamitwa. At the same time, rural planning it will be useful if there is a conclusive land titling. So these are all the reforms which we took with respect to agriculture. இவ்வளோ ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணியும் why growth is not coming? This is the question. Economic survey they are asking. 2014 அப்புறமா India's growth started to come down and it went to the bottom in 2019 and pandemic took it to the negative lane. இவ்வளோ ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணி ஏன் growth வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா because of the shocks. 1999ல எப்படி shocks வந்துச்சோ அதே மாதிரி 2014 அப்புறம் we are having shocks. That is the problem. Twin balance sheet problem. Starting with the twin balance sheet problem as per asset quality review. The credit boom of the 2003 to 8, all these credit loans became NPS after 2011. In the NPS, NPA crisis hit the peak at 2014. Asset quality review kaprama, we found out the NPS and we took a lot of steps to clear the bank's balance sheets. So in the NPA crisis, I component is getting affected.
investment component from the private sector is getting affected, and banks heart of the economy is getting affected. Failure of IL&FS, one of the biggest infrastructure company of India of 2018, it is coming and creating a shock. COVID-19 pandemic of 2020, it is creating a very big economic shock, geopolitical shock, and Ukraine crisis. So all these shocks are coming and holding the growth potential of India. இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஷாக் இருக்கு, அதை வந்து கவர்மெண்டே சொல்ல மாட்டாங்க, that is demonetization. So that is one thing. So in that document we cannot expect that. See, if demonetization is considered to be an achievement, it would have been listed in the previous slide. They didn't even list it there also. They listed GST but not demonetization. So obviously I am listing it out. That is also a very big shock. But it was necessary. But 2003, yes sir. 2003, when shock dissipated, India participated in the global boom. When all these shocks of 2003 varaikkum, when the shocks alla dissipate agumbodhu, India participated in the global boom, and that boom led to the growth. Similarly, when all the current shocks because of this pandemic, because of the geopolitics ellam pochuna, India will also is going to participate in the boom. Like India oda valarchiya yaaralum thadukka mudiyadhu if all these shocks are going. So if all these global shocks of pandemic and commodity prices, if it is going to fade away, Indian economy is well placed to grow at growth potential in the coming decade. So other symptoms enna, banks balance sheets are cleaning up, NPAs are falling down, credit cycle is booming, recapitalization of bank, insolvency and bankruptcy code, bad banks, prompt corrective actions, idella pannadanaala bank oda balance sheets are performing well. Digital revolution and formalization is happening. More information about the customer's credit risk ipo nama vandu kadikudhu because of the digitization. Enna nadakudhu, we are getting a lot of details about the performance of the various entrepreneurs and various businesses. So adu moolama we can easily track their credit profile and we can prevent the bad loans. Geopolitical situation innu konja naalla ease aana piragu, all this policy environment is going to act as a very big growth magnet for India, and India, once all these things are going, our growth will be it will be between 6 to 9. Kandipa vandu from 2024 to 29-30 kulla we will be reaching a growth cycle varying from 6% to 9% anything. So current year IMF has projected to be our growth rate will be 6.5, 6.6 இருக்குன்றாங்க. அடுத்த வருஷம் வந்து 2023-24 6.1 ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் 2024-25 ல இருந்து they are again rising it 6.7, 6.8 க்கு போயிட்டு it will reach அப்படின்னு IMF is also projecting it. So with all these things, Indian economy is grow. Indian economy will grow, but still we need more reforms. Okay, this is very important. இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது he is telling. What are the reforms needed? We have to address the power sector issue. All the DISCOMs are severely financially strapped. So in the financially strapped, the DISCOMs should be solved. Already we brought a scheme called Uday. So DISCOM Assurance Yojana. Financial viability concerns of DISCOM should be addressed. Education and skilling, that is the most important component. So demographic dividend can be reaped only if they are getting good education and good skills and good health also. So on the skilling component and education component should be focused, and we are also implementing schemes, new education policy and Skill India mission. We saw all the names. 21st century challenges like climate change, energy transition should be addressed. Adiketa mari green energy pathway, low emission pathway should be adopted. So that is also we are adopting in order to make the most of the demographic dividend. Healthy lifestyle should be continued. இதெல்லாம் இருந்தாலும் health is very important. So healthy lifestyle of the people also should continue. So how we can ensure the healthy lifestyle? So அதுக்கு வந்து health related நிறைய இருக்கணும். Global related we started life. So long range plan to secure the access of metals and minerals required for energy transition and diversification. So metals and minerals oda access kaga we took steps. Public sector asset monetization like Kabil, that is what we are discussing in the previous chapter. Public sector asset monetization kaga asset monetization pipeline for 6 lakh crore targets la we are bringing. So 6 lakh crore is just a start. We need to monetize more. Innum nariya potential irukku, adu monetize panni we have to reap. To reduce the public sector debt and sovereign credit rating should improve. If asset monetization is happening, more money will come to the government. More money vanduchuna nammaloda borrowing necessity will come down. Borrowing necessity koranjichuna credit rating will improve. Credit rating improve aichuna
more investments will come. That is illogical. So asset monetization pipeline பண்றதுனால more investments will come in the future, and we will also save money for other development activities. Adopting the technologies in MSME, the same thing which Rajiv Kumar, the former Niti Aayog vice chairperson, was telling. Whatever future technology which we have to bring, it should be adopted to MSMEs. Verum large industries mattum pudu technology vechittu irundha India won't grow. All these technologies should come into MSMEs. So through that is the path which we have to follow. Take technologies to MSMEs. So that is the future. இந்த மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணிட்டா கண்டிப்பா அசைச்சிக்க முடியாதுங்கிறது வந்து ஹீஸ் டெல்லிங். ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா ஐ ரிமெம்பர்ட் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சீன். Economic shocks. We had NPA crisis. We had IL&FS failure. We had Ukraine crisis. This is pandemic actually. Type பண்ண வந்து COVID. ஆடு கத்துறோம். That is COVID. இதெல்லாம் இருக்கும்போது parallelly what we did? GST. We did reforms. We did GST. We did Atmanirbhar package. And we brought a digital economy called UPI and JAM மூலமா we brought a digital economy. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஷாக்ஸ் எல்லாம் போன பிறகு என்ன கட்ட அவுத்த விட்டு படி அப்படின்னு if you are asking to the global, இப்போ ரிஃபார்ம்ஸ் இப்போ ஷாக்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ ஷாக்ஸ் எல்லாம் போன பிறகு என்ன ஆக போகுது? Once all these conditions are reaching, Indian economy oda growth is going to reach the huge prospect. So one of the favorite BGM. So with this we have come to the end of the session. Thank you. இது மியூசிக் இருக்கு. That's all folks. With this we are coming to the end of the economic survey session. One final thing. So இந்த economic survey எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறத பிரீஃபா நான் சொல்லிடுறேன். So we discussed 2 days. I will post the PDFs. இந்த PDFs வரும் கொஞ்ச நாள்ல videos we will get. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னா before economic survey test which is coming in 2 weeks, you see all these videos. அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது have the PDFs in hand. அந்த PDFsல இருந்து take the prelims point whichever is necessary and note it down. Prelims point நோட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அதை நீங்க ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுட்டாலே போதும். மெயின்ஸ் பாயிண்ட் you make it as a separate notes. அந்த நோட்ஸை வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் மெயின்ஸுக்கு ரெலவெண்ட்டோ அதை எடுத்து ஒரு 5 pages நோட்ஸ். ஓகே, லைக் இது மெயின்ஸுக்கு வேணும், இது மெயின்ஸுக்கு வேணும், இது மெயின்ஸுக்கு வேணும், நானே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அது எல்லாமே ஒரு 5 pages or 4 pages ஒரு மெயின்ஸ் நோட் கிறிஸ்பாக ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா that is a data repository kind of thing. So with that, if you are using before preliminary, you can quickly revise those 4 pages and go for the during the mains you can go for the mains. Okay, so இந்த மாதிரி rework பண்ணுங்க before the economic survey test. Okay, so with this we are winding up. That's all folks. Thank you.